Hello, everyone. I don't think you can see me yet. It's still the holding screen. Hi, everyone. It's very, very nice to be here. My name is Kate Donald. I'm the Director of Program at the Center for Economic and Social Rights. I'm based in the US, but we have staff based in a number of different countries. I'm really, really excited to be here today at this conference, which is on a theme very, very close to my heart, bringing together tax justice and human rights. It's an issue on which I've been working for several years now, inspired by the work of and collaborating with several of the people that have been speaking at this conference and indeed on this panel. So it's a really exciting moment and a real kind of milestone, I think, in the efforts to bring together these two fields. In a moment, I'll introduce the topic of our panel and our illustrious panel of speakers. But I just wanted to make a note about the timing of this and kind of explain why I think this panel today is very relevant and useful, especially coming at this stage in the conference, but also at this stage in the kind of broader movement for tax justice and human rights. So I think, as some of you may know, currently going on at the same time as the conference is the UN High-Level Political Forum on Sustainable Development, where we also have seen some progress, at least at the rhetorical level, in acknowledgement that tax justice and progressive tax policy is extremely important for sustainable development and human rights. And I think we've seen recently as well, in the last few years at least, other encouraging developments that show that there is a far more widespread recognition among civil society, among social movements, and even among some policymakers that tax justice is really crucial if we want to make progress in realizing people's rights and having real, meaningful, sustainable development in place. However, I think we would all agree, and I think some of the discussions at this conference have really highlighted that there's still a real gap in implementation. So even where we're seeing that rhetorical recognition, and of course, even that rhetorical recognition is by no means universal, we're seeing that there's a real gap in actually, okay, well then how do we concretely bring human rights and tax justice together? What do human rights concretely mean for tax policy and fiscal policies in general? And so today we're going to be talking about one concrete effort to do exactly that, to really kind of get down to the nuts and bolts and to think about, okay, how do human rights principles and standards inform fiscal policy making, and how should they guide the development of tax policies and budget policies in a very applied way. So I am just going to very briefly introduce the three wonderful panelists we have today. I'm just going to give their names and their affiliations. If you want more information about their bios, it's on the website. I just don't want to take up a lot of time with telling you their life stories, even though their life stories may be very interesting. So we have on the panel today, we have Julieta Escudia, who works for ACI, the Asociación Civil de Igualdad y Justicia in Argentina. We have Maria Fernanda Valdez, who works with the Frederick Ebert Stiftung, FES Colombia. And we have Chennai Makumba, who works with Tax Justice Network Africa. I'm really, really happy to be chairing this panel of these three feminists, economic justice advocates, and human rights defenders whose work I really, really admire. So I'm really excited for this conversation. We're going to try and keep it reasonably discursive, so no very long presentations. Some of the speakers will be speaking in Spanish and some in English. I think you all know that there's interpretation available on the conference platform. So we will get started in just a minute. I wanted to give you, before I pass over to Julieta for the first question, I just wanted to give a very brief 1-minute background on the kind of main focus of the discussion today. So I talked about this kind of concrete effort to bring together fiscal policy and human rights.
That concrete effort, as you'll have seen from the conference platform, has kind of written form in an instrument which is called the Principles for Human Rights and Fiscal Policy, which were launched last month. The principles are a kind of new normative tool that essentially are designed to give normative guidance on how human rights apply to fiscal policy. They were developed with a kind of broad range of efforts. Firstly, of course, very focused normative and legal analysis of what the relevant human rights standards were, but also, and perhaps more importantly, a kind of wide process of consultation with different social movements and groups in the Latin America region. So that's important to note that these principles currently have a focus on the Latin America region. They were developed, the idea for them came from 6 Latin American organizations and my organization, which is an international organization, the Center for Economic and Social Rights. The 6 organizations behind them are 2 organizations from Argentina, ASI and CELS, 1 organization from Colombia, De Justicia, 1 organization from Brazil, INESCI, 1 from Mexico, Funda, and also a regional organization, which is the Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. And they were also really informed, and really the drafting was really influenced by an expert committee of eminent economists, economic justice advocates, and human rights advocates from across the region, of which Maria Fernanda was one of the expert committee. So that's a very brief background on what the principles are and who was behind them. And you can obviously find more information about them on the links that are on the website, and I'll paste some links into the chat too. But I am going to stop there, and I'm going to hand over to Julieta to tell us a little bit more about what the principles. And we have a junior participant as well. That's always nice. Julieta is going to tell us a little bit about what the principles aim to achieve and why we feel collectively that they were needed. So Julieta, over to you. Muchísimas gracias, Kate. Voy a hablar en español, aviso por si quieren pasarse al traductor. Bueno, los principios pretenden dar herramientas a los estados y a otros actores relevantes en la definición de las políticas fiscales para que conozcan sus obligaciones de derechos humanos, pero también a los organismos de control para realizar su labor de monitoreo y a la ciudadanía en general para demandar mejores políticas públicas. Aspiramos a que los estados cumplan con sus compromisos, a que las empresas y las personas aporten de forma más justa, de acuerdo a su capacidad de pago para construir sociedades más igualitarias, donde podamos revertir la exclusión y la discriminación a la que se han visto y se ven sometidas muchas personas actualmente, y a que la ciudadanía también tenga herramientas para exigir políticas fiscales acordes con sus necesidades y con sus aspiraciones. Para eso, el documento que presentamos hace algunos meses traduce las pautas generales de derechos humanos en guías más concretas, en base a un análisis riguroso de fuentes que indican que las obligaciones de derechos humanos imponen límites muy claros a la discrecionalidad de los estados a la hora de implementar sus políticas fiscales. Lo que buscamos es que estos principios sean aplicados tanto por instituciones regionales como nacionales y locales, pero también que sean apropiados por activistas, por movimientos sociales y por organizaciones de derechos humanos en los diferentes países de la región. Hoy lo que vemos es que los sistemas fiscales contribuyen muy poco a reducir la desigualdad y que muchas veces incluso son muy regresivos. Además, existen muchos privilegios fiscales sin justificación que permiten que se perpetúen estas desigualdades. Y los sistemas tributarios en general en nuestros países desaprovechan muchísimo el potencial de recaudación, por ejemplo, de impuestos a las riquezas o a las altas rentas, que son fundamentales para combatir la desigualdad. También vemos que los presupuestos o la forma en que los estados invierten en el gasto social, especialmente, no contribuyen a la igualdad sustantiva, y a esto se suma que en muchos países también la deuda pública refuerza esta dependencia externa de fondos y carece de un control democrático, participativo y adecuado.
la relevancia de la cuestión fiscal y de estos principios con propuestas concretas de políticas redistributivas se volvieron urgentes con los impactos del COVID en la desigualdad preexistente en la región, pero también en el mundo. Los índices de pobreza aumentaron, la concentración de la riqueza también. Vemos que la desigualdad de género y la sobrecarga de las mujeres al asumir tareas de cuidado se profundizaron y la informalidad laboral y la situación socioeconómica de las mujeres también ha empeorado. De hecho, el año pasado varios organismos internacionales, entre ellos el experto independiente sobre deuda externa, la Comisión Interamericana en nuestra región, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la CEPAL, y podría seguir enumerando, llamaron la atención a los estados para que respondan a la crisis con reformas estructurales y progresivas que caminen hacia una justicia redistributiva, que recauden más de las personas y corporaciones con más ingresos, donde los sectores que históricamente han sido privilegiados con estos sistemas fiscales contribuyan en una medida proporcional a sus fortunas, que avancemos hacia una política fiscal socialmente justa, equitativa, que sea sostenible ambientalmente, que tenga enfoque de género. Bueno, puedo mencionar también que el relator especial sobre pobreza extrema de Naciones Unidas analizó el año pasado las medidas tomadas por los gobiernos durante la pandemia y vio que si bien se tomaron medidas de protección social que pretendieron alcanzar a los sectores más afectados, fueron insuficientes para atender a las necesidades de los sectores más desaventajados, porque excluyeron a muchas personas, y lo que exhortó también en su último informe el relator fue a que se establezcan pisos de protección social que sean más sólidos, que de verdad permitan erradicar la pobreza, reducir las desigualdades. Solo para cerrar, creo que en este sentido es que los principios son necesarios porque ofrecen guías concretas sobre la forma en que los estados tienen que diseñar y pueden diseñar mejor e implementar mejor sus políticas de inversión social, de recaudación, para que tengamos una política fiscal que sea realmente justa, que sea representativa de todos los sectores, democrática, igualitaria, y que permita instalar condiciones económicas que en el mediano y largo plazo, además de lo inmediato, sean propicias para la expansión de los derechos humanos. Creo que ahí estoy más o menos con el tiempo, Kate, pero cualquier cosa puedo profundizar si lo creen necesario. Gracias, Julieta. Perfect. You were absolutely on time. I'm very impressed. And we'll have a chance to go into more of what Julieta was talking about in the rest of the discussion. So now I'm going to turn to Maria Fernanda, and as I said before, the expert committee, sorry, I forgot to mention Julieta was part of the steering group, the civil society steering group that kind of pushed the idea of the principles and developed the principles. And by the way, the collective of the organizations that came together to develop the principles is called the Initiative for Human Rights in Fiscal Policy. But as I said, we also had an expert committee, which was composed of a kind of real disciplinary mixture of expertise in terms of bringing together both economists and fiscal policy experts and human rights advocates from the region, with kind of different backgrounds in government or intergovernmental institutions, or civil society, or even human rights litigation, to develop these principles and to kind of make sure that they were on very solid kind of both normative legal ground, but also kind of economic grounds. And Maria Fernanda Valdez was one of those experts and so involved in all of those discussions. So Maria Fernanda, it would be really great if you could talk to us a little bit about what you experienced and what were the challenges in bringing together human rights and tax policy in these discussions and in the final tool document that was produced. Thanks, Maria Fernanda. Hola, Kate. Yo también voy a hablar en español. Bueno, les doy un saludo. Le doy un saludo también a las otras panelistas, Chena y Julieta. Y muchas gracias a la Tax Justice Network por esta invitación. Entonces, sí, yo hice parte de ese comité de expertas y expertos y empezamos a trabajar en un documento y vimos que era un gran desafío ver este tema de una forma multidisciplinaria. Yo creo que eso fue uno de los grandes desafíos. Era en verdad como si estuviéramos viviendo en dos planetas diferentes. La gente que trabaja política fiscal no sabe mucho de derechos humanos, la gente que trabaja de derechos humanos no sabe mucho de política fiscal. Me acuerdo de esa primera reunión
donde estábamos, sobre todo nosotras las economistas, con una cara de absoluta confusión, de no entender muy bien de lo que se trataba. Los abogados, por un lado teníamos abogados y expertos en derechos humanos, que sabemos que rara vez ellos se ponen a pensar, ellos y ellas se ponen a pensar que los derechos humanos pues cuestan dinero y que la forma en que se recaudan, como lo dijo ahorita Julieta, es importante para garantizar esos derechos. Y por otro lado teníamos a los fiscalistas que piensan o pensábamos, porque esto fue un cambio de paradigma también para nosotros, los que hicimos parte de este comité, que el tipo de política fiscal que tienen los gobiernos, pensábamos nosotros, era completamente a disposición de los estados, era una decisión que ellos tomaban dependiendo de sus preferencias, y no sabíamos, desconocíamos completamente que los derechos humanos imponen deberes a los estados y que hay tratados que imponen estas disposiciones a los estados. Entonces fue un gran aprendizaje. El diálogo era un completo desafío al principio, cada vez menos, pero al principio fue un desafío. Uno de los problemas que yo encontré era el tema del lenguaje. Hay conceptos que usamos los fiscalistas y los expertos en derechos humanos que se llaman igual, pero significan cosas completamente diferentes. Aquí les puedo poner un ejemplo que yo descubrí al principio cuando empezamos a trabajar, y es, por ejemplo, el principio de progresividad. Tanto los abogados o los expertos en derechos humanos hablan del principio de progresividad como los fiscalistas y los economistas, pero significa algo muy diferente. Por ejemplo, para la gente experta en derechos humanos, cuando se habla de progresividad, se habla de que no puede existir un retroceso en el goce de los derechos. Es decir, algo así como no puede existir una ley que quite derechos, no se puede retroceder en esos derechos. Eso significa el principio de progresividad, que es tan claro para la gente que trabaja los derechos humanos. Pero para los fiscalistas y los economistas, cuando nosotros hablamos del principio de progresividad, para nosotros es un principio que dice que a medida que crece la capacidad económica de los sujetos, debe crecer el porcentaje de su riqueza o de su ingreso que el Estado exige en forma de tributo. ¿Sí? Esa es como nuestra idea de progresividad. Y así como hay esta diferencia en estos conceptos para el grupo de los derechos humanos como para los economistas fiscalistas, hay un montón de palabras que significan completamente cosas diferentes. Pero entonces, para esto se necesitó un diálogo muy abierto y sin miedo a decir, ¿saben qué? Yo no entiendo. ¿Sí? Yo no sé de qué están hablando, yo no sé eso qué significa, por favor explíqueme qué significa, y así fue en muchas de las reuniones. Y gracias a ese diálogo y gracias también a que todas las expertas y los expertos estaban muy abiertos a abrir pues como nuestras visiones y a entender, y todos muy curiosos. Afortunadamente pues el Steering Committee hizo una buena selección de personas como muy abiertas, y también nos ayudó mucho esta organización, de todas estas organizaciones que ya estaban trabajando en este tema, más o menos sabían cómo era este diálogo, y gracias a eso se logró este documento que Julieta describió y que yo coincido que es un documento de un altísimo valor, y se logró definitivamente esa multidisciplinariedad que se proponía y que era tan difícil y que siempre es tan difícil en este tipo de trabajos. Entonces, hoy este es un documento que lo entienden todos, y eso fue uno de los propósitos de la primera reunión. Me acuerdo que hablamos de que necesitábamos que fuera entendible para muchos sectores, venga de donde venga, de derechos humanos, del lado de la economía, de las finanzas públicas, y creo que se hizo muy buen trabajo. Es un documento que en verdad se entiende y se logró todo lo que se había planteado lograr con este documento. Gracias, Maria Fernanda. Yes, I loved what you said about the difficulties of translation at the beginning and the confused faces. And yeah, I mean, you know, I think it was a real learning experience for all of us that were involved. And I think that in some ways that process is just as important as the final result, that process of kind of bringing together different experts and social movements and activists to translate and to kind of understand the links between these different or supposedly different fields is, you know, as important as the end result itself. So thank you for lifting the curtain a little bit on what that process was like.
So we're now gonna switch regions. And so Chennai obviously is not she's not based in Latin America. She's with Tax Justice Network Africa, but we really thought it would be really useful to have an expert from a different region on this panel to give us a kind of outsider's perspective on the principles themselves. So it's important to note Chennai is not necessarily an expert on the principles. She's not, she hasn't been immersed in the development of them like Maria Fernanda and myself and Julieta have been. But we really wanted to get her kind of expert opinion on the principles and how they might be relevant or not relevant to the context on which she works. So Chennai, as I said, your work focuses very much on tax justice in Africa. And so I'm really interested to know, like, does what Julieta and Maria Fernanda shared, does it resonate with you? And from your kind of initial knowledge of the principles, do you think that they could translate to the needs and the context of another region? Thanks, Chennai. Thanks, Kate. Firstly, thank you so much for allowing me to be part of this panel. It's absolutely fascinating. I think to speak to your first question, absolutely. I think what Julieta and Maria have been talking about completely resonates with the African context. There are so many similarities and so many complementarities with the African context. I mean, you may as well, to be very honest, have been talking about the African context. So I see a lot of ability to translate the work that you clearly spent so much time and energy putting together within the African context. I mean, at TJNA, we absolutely preoccupy ourselves, with these topics, with domestic resource mobilization, because we see it as the most sustainable way of, financing development, other than, overseas development assistance or foreign direct investment, empowering the state to then be able to provide the key social sectors that are necessary and often most used by women is something that is so key. So, a lot of people are thinking, look at taxation and think, okay, well, that's, one area of work, but, taxation is not something that we focus on, for its own sake, right? It's a means to an end, right? It's a means to achieve a very specific purpose, and one of which is to, incapacitate states to be able to ensure and provide, human rights, many of which are enshrined in many African countries' constitutions, right? But you may be aware, and I think this again is where we see certain similarities. This is not being achieved, right, in many African countries, despite the fact that it's enshrined in constitutions. And so I completely agree. Given the publication you've put out and the principles you've put out, I definitely feel that they can be, translated to the African context. I completely agree with, I think, what Julieta was sharing about the need to have a socially just and progressive taxation system, and one that is intentionally, I think, taking a feminist lens. We also very strongly believe that, those who earn the most should pay the most. And within the principles, I can see there's a very big focus on, ensuring that, there's paying of the, different institutions' fair share, right? Particularly multinational companies, often that are engaged in either tax avoidance or tax evasion. And I think further to that, of course, there's this idea and this, the side of the conversation, which is domestic resource mobilization. But, in reading the principles, I completely agree that the budget side is equally important, right? There's a need for us to work with states to ensure protected spending, right? Because if it's not done, ultimately certain spending can aggravate certain inequalities, right? Either unintentionally or intentionally. Another thing that, that I read that I resonated so strongly with in the principles was this conversation around debt, right? In Africa, this is
absolutely huge. We have so many countries that are at present not even just at risk of high debt distress, but are in debt distress. And so we're seeing these countries spending more money, right, on paying debt payments rather than on, investing in their citizens who, particularly at this very point in time, need support from the state to be providing social protection, to be providing, healthcare, etc. And so I think now more than ever, the relationship between fiscal justice and human rights could not be clearer. And I think, the release of this particular publication at this very time is absolutely pertinent. And I think is crucial to the conversations we should all be having in the global South generally. I would say not even just Africa. I would think my Asian counterparts would feel the same way. So thanks so much, Kate. I think those are some of my initial thoughts on the principles. Thank you, Chennai. I just want to say you were all so good at sticking to time. I'm so impressed. Just like to the minute, all of you. I take my hat off. No, thank you, Chennai. It's very insightful and really encouraging to hear that you feel that there's a lot of potential for resonance and for translation to a different region. And really, I think part of the motivation for developing these principles on behalf of the members of the initiative and on the expert committee who we invited was this idea that, kind of economics had really been seen as a kind of rights-free zone. Economic policy was, okay, we have these human rights obligations, but they're for, the Ministry of, Civil Affairs or whatever to implement, and the Ministry of Finance, that we're a rights-free zone. And the principles are very much intended to kind of rebut that idea, and also to provide very concrete guidance as to how exactly these human rights principles should be informing policy. So I want to switch a little bit. We can dive more into the kind of the content of the principles in the Q&A maybe, but I want to switch a little bit to kind of the kind of application and implementation in the national level now, because obviously, these principles, I think provide very valuable guidance to policymakers at a broad level. But of course, where the rubber hits the road, as we say in English, is really like at implementation and at the national level. And, although these principles have a regional scope and perhaps ultimately even broader than that, I think it would be really interesting for us to hear about, how they might be applied or implemented in national contexts. So, I'm going to ask both Maria Fernanda and Julieta to reflect a little bit on their national context. So for Julieta, that's Argentina, and Maria Fernanda, that's Colombia, and to tell us a little bit what they think might be some of the biggest challenges and some of the biggest opportunities for implementing or gaining support for the principles in their context. And of course, Argentina and Colombia are both in very specific and very different political contexts at the moment. So I think there's going to be a lot of insights here. So I'm going to pass to you, Julieta, first, please. Gracias, Kate. Bueno, creo que la opacidad que caracteriza los temas fiscales y la falta de participación de las comunidades, incluso de organizaciones de derechos humanos y de las personas en situación de vulnerabilidad en la definición de las políticas fiscales, es uno de los principales desafíos que encontramos. Un poco este escaso control ciudadano lo atribuimos a los tecnicismos que rodean a las diferentes dimensiones fiscales, que permiten que se instalen con facilidad ciertos mitos en torno a cuestiones de la política fiscal, como la recaudación de impuestos, como la asignación de recursos para la garantía de derechos. Y acá, en línea con lo que mencionaba Fernanda sobre los desafíos en el nacimiento de la iniciativa, creo que seguimos necesitando más diálogo y un diálogo más accesible entre las diferentes disciplinas para instalar otras narrativas en las decisiones fiscales. Y estamos convencidas de que las políticas fiscales son un reflejo de las estructuras de poder y que son muchísimos los privilegios económicos, políticos que permiten que los espacios de debate y de toma de decisiones
sigan siendo cerrados y poco permeables a la participación de colectivos históricamente excluidos. Por eso seguimos pensando cómo hacer accesible la información fiscal que hay disponible, que en el caso de Argentina es mucha, y evidenciar claramente su relevancia. Creemos que los talleres de capacitación, la divulgación de información fiscal en formatos accesibles, hoy en día tiene que ser una prioridad para dar elementos a quienes no son tenidos en cuenta e instalar capacidades de análisis, de incidencia en los movimientos sociales y en las organizaciones para que se involucren en el monitoreo sobre el manejo de los fondos públicos. Y algo yendo un poco más a los problemas locales, es que algo que complejiza la implementación también de los principios es que es muy difícil generar un movimiento o una red por la justicia fiscal desde el que llegar a los movimientos sociales o territorialmente, fundamentalmente por la dificultad de encontrar afectados directos por las políticas fiscales regresivas si lo pensamos en abstracto. Un ejemplo de nuestro país es el del impuesto a las grandes riquezas que se aprobó el año pasado. Vimos que no hubo movilización social, de hecho las pintadas o los papeles que hubo en la calle fueron realizados por el sector de gobierno que impulsó el proyecto, pero no hubo movimientos sociales exigiendo este impuesto, más allá de la relevancia. Y el debate legislativo fue muy pobre, estuvo cargado de mitos en torno a cómo se pagan los impuestos en nuestro país y quiénes los pagan. Por eso vemos que tenemos todavía un gran desafío por seguir visibilizando esos mitos, haciendo divulgación o alfabetización sobre los problemas estructurales de la forma en que se recauda en nuestro país. Y pensando en cómo sortear este obstáculo, en Argentina nos parece que tenemos que potenciar los reclamos que se vienen impulsando hace mucho tiempo desde la economía feminista, sobre todo en la dimensión presupuestaria. Han habido muchos avances en sintonía con los reclamos por el reconocimiento del trabajo no remunerado, de las múltiples violencias y disparidades a las que se ven sometidas las mujeres. En Argentina esta agenda ya está muy bien posicionada. Hay una corriente muy fuerte de la economía feminista que ha llegado al gobierno incluso y viene teniendo logros sustanciales en temas de etiquetación del presupuesto, identificación y diseño de partidas con enfoque de género, así como en algunas iniciativas como la distribución de productos de gestión menstrual, varios proyectos de ley en el Congreso Nacional que incorporan deducciones y exenciones fiscales a otros bienes, no solo a los productos de gestión menstrual, sino también aquellos vinculados con la primera infancia, pañales, por ejemplo, por citar un ejemplo. Creo que este tipo de iniciativas que ya van ganando campo y visibilidad muestran con mucha claridad el vínculo entre las medidas fiscales y los derechos. Un caso súper interesante, y creo que ya estoy bien con el tiempo para terminar, es el de la Corte Constitucional Colombiana. Me voy ya de Argentina, pero en este caso la Corte consideró que el IVA a productos de gestión menstrual es discriminatorio porque afecta a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, quienes además pagan más cantidad de impuestos, y eso pasa también en Argentina porque se encuentran sobre representadas en los sectores de menores ingresos, y lo consideró discriminatorio por esto, pero también porque se aplica a productos que se vinculan con el acceso a una vida digna, que tienen incidencia directa en la garantía del derecho a la salud, a la educación, a la participación social, incluso de mujeres y niñas. Con base en estos fundamentos es que también hay otras iniciativas, no solo en Argentina, sino en México u otros países de la región, y creo que un poco es por ahí por donde podemos empezar a seguir dándole vínculo y sinergia a la agenda de política fiscal y derechos humanos. Gracias, Julieta. And yeah, thank you for really highlighting the crucial role that the feminist movement had played in kind of creating fertile territory for these principles, but also for the broader movement around fiscal justice and human rights. I think that's really, really crucial to recognize. And we were, we had many feminists involved in the development of the principles, including, Julieta and Maria Fernanda themselves. But we also, consulted quite broadly with feminist movements from around the region, and the principles were really enriched by that. So Maria Fernanda, if you could talk a little bit about the challenges and opportunities you see in the Colombian context. Obviously, Colombia is going through a very difficult and tense political moment with fiscal policy and fiscal justice being a really key element of what's being discussed and protested. So please, I'm really interested to hear your insights. Gracias, Kate. Efectivamente, estamos pasando por una situación muy crítica.
No sé si todos los que nos están oyendo están enterados, pero estamos pasando por el estallido social más grande y más, digamos, violento de nuestra historia. Seguramente lo han visto en algunas noticias o noticiero. Entonces, este estallido que se vive en Colombia en este momento ofrece oportunidades, pero también unos grandes desafíos para nuestras propuestas. Empecemos por la peor parte, que es siempre la parte de los desafíos. Y es que este estallido en Colombia ha radicalizado tanto a la sociedad, y un tema dentro de esa radicalización es el tema de los derechos humanos. Hay una polarización entonces aquí en este momento entre los que protestan y los que no protestan, entre los que apoyan a la policía, al ejército, el que apoya a los manifestantes, a los jóvenes, y también está esta polarización en este momento entre los que defienden los derechos humanos y los que no. Entonces, aquí, por ejemplo, llegó la CIDH hace unos meses a hacer un informe, pues un informe de derechos humanos de lo que está pasando en Colombia, y en algunas ciudades su llegada fue celebrada con banderas y la gente salió a darles la bienvenida, como decir, los derechos humanos los queremos aquí en el país. Pero por otro lado, habían cadenas de WhatsApp circulando en otros sectores diciendo que los derechos humanos eran lo peor que le podía pasar a este país, que era el refugio de los vándalos y el vandalismo y de la violencia. Hace 2 días, esta Comisión de Derechos Humanos entregó su informe, y hay un grupo de la población que salió a decir que no consideraba relevante lo que ellos entregaron. Sí, que esto no, que entonces esto evidencia como esta gran polarización y cómo el tema de los derechos humanos está en el centro. Y esto solamente para decirles que hay un grupo grande de ciudadanos en Colombia que en este momento no quiere saber nada de derechos humanos, y mucho menos de unos principios de derechos humanos con política fiscal y todo esto que nosotros hemos hecho. Entonces, este es el gran desafío que tenemos en este momento, que hay una gente que no le interesa esto en absoluto, ¿sí? Pero por otro lado, y como la parte bonita de la historia, es que hay una oportunidad enorme, y está relacionado por el lado fiscal. Como lo decía Kate, todo este estallido colombiano está muy relacionado con el tema fiscal. Recordemos que todo el descontento empezó por una propuesta de reforma fiscal que además nadie supo bien cómo analizar, porque los criterios que usamos normalmente para los fiscalistas, por ejemplo, y los economistas para analizar reformas fiscales no nos sirvieron para analizar esta reforma. No teníamos criterios de análisis que nos sirvieran, estuvimos muy confundidos cuando el presidente Duque sacó esta reforma, no sabíamos cómo leerla, y esto fue una reforma muy impactante que al final terminó con la caída del ministro, incluso con la caída de la reforma, esa propuesta de reforma cayó, y en este momento estamos a puertas de una nueva reforma tributaria que el gobierno va a sacar posiblemente este mismo mes. Y estos principios podrían ser los lentes como podríamos nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, los académicos, organizaciones de la sociedad civil en general, podríamos usar para analizar esta nueva reforma. Porque como les decía, la reforma pasada no supimos muy bien cómo analizarla porque no teníamos unas herramientas claras de cómo uno podía analizar una reforma de ese estilo. Creo que Julieta lo mencionó un poco cuando empezamos a trabajar en estos principios. Pensamos, bueno, ¿cuál es el objetivo de esos principios? Y dijimos, bueno, que sean 2. Uno, que los estados lo usen para formular sus propuestas fiscales, pero también para hacer veeduría, que las organizaciones de la sociedad civil lo utilicen para hacer veeduría. Yo en el caso colombiano no veo y no creo que estos principios vayan a ser usados por el gobierno nacional, ¿sí? Ellos están más del lado crítico de los derechos humanos, ellos están en el otro bando, pero yo sí creo que es fundamental que sea usado por las organizaciones de la sociedad civil. Y también esto trae un nuevo desafío, y es cómo hacer para que las organizaciones de la sociedad civil lo usemos como una herramienta excelente para analizar la propuesta que viene. Entonces, bueno, así como para concluir, la situación colombiana es muy compleja y ofrece desafíos, pero también unas grandes oportunidades para usar estos principios, y sobre todo desde la parte de la sociedad civil y su veeduría. Gracias, Maria Fernanda. Yes, I thank you so much for bringing up the issue of polarization, because it's a huge issue and one that we need to name, and in Colombia, as you say, but in many countries too, to more or lesser extents, and with different kind of lines of divide, obviously, in different contexts.
but we can't be naive, and the backlash to rights is very real, and we need to be very conscious of that. And I think another big part of what the initiative for these principles is trying to do, beyond just the principles themselves, is to kind of work on changing the narrative around fiscal policy, so that it's not seen just as a matter for technocrats, and it's not seen as this kind of elite technical thing that just experts and politicians should be discussing, but is much more seen as something that should be subject to broad-based scrutiny and to principles of equality and non-discrimination and participation, for example. So Chennai, it'd be really interesting to hear from you, a kind of similar question, what are the big challenges or opportunities that you see in the Africa region for bringing together tax justice and human rights? And feel free to focus on one or two countries if you prefer, because obviously the Africa region is extremely big. So yeah. I'm not expecting you to be able to analyze the challenges and opportunities in every single African country. Absolutely, no problem. I feel that the challenges that are faced in many African countries are very similar to the challenges that I heard Maria sharing about, bringing these two groups of people into the one room and them not speaking the same language, right? I feel that in many of our institutions within the government, they take a very siloed effect, right? Where they are just concentrating on their particular mandate and not seeing the interlinkages, right? With other ministries, for example. I recall actually, prior to working at TGNA, I was working in Zambia. And, as civil society, we were concerned about the debt situation. And we remember going to, sort of the Ministry of Finance and raising concerns, because we were increasingly starting to see Zambia become a country that was about to fall into debt distress. And they said, well, listen, we haven't reached the IMF threshold of 60%, we're still good. And then we said to them, yeah, but the minute you start to reduce your financing to education, to social protection, to sanitation, and start diverting that to debt servicing, you have a problem, right? And for them, they hadn't even thought through that. They were just merely concerned about the way in which their debt servicing was being compared to what were internationally recognized lines. And so we remember as civil society at that time, raising awareness and speaking to various government departments. I remember going to various social sector ministries and saying to them, listen, you need to be concerned. This is ultimately going to affect you. And at that time they said, not really, we just wait to be told how much we have and then we'll spend, right? So I think for me, the biggest challenge is that lack of whole of government approach to these issues, right? Where you have, for example, revenue authorities not being cognizant, right, of the way in which, number one, they are collecting taxation, right, affects the lives of the very people they're affecting, right? Because they just have targets that they need to hit, and so that's all they're concentrating on, right? I remember once again when I was working at national level, putting out a press statement, in response to a decision that the Revenue Authority had made to increase tax in a very regressive way, and getting a call from the Revenue Authority saying, "What are you talking about? We need to hit targets," and then trying to explain to them, right, this notion of progressivity. I think Maria, you mentioned about the fact that progressivity means two different things in two different ministries, right? And them going, we hadn't even thought about that. And so I think for me that's a big issue. And I think the linkage between, sort of fiscal justice issues and human rights is something that needs to be much more clearly articulated. And I think that's where us as civil society organizations can come on board and do the work. It sounds to me like Julieta, Maria, you had to do the work of showing the interlinkages.
so that it was clear, and get them to start to speak the same language. So I think, Kate, that would be my response to your question. Thank you so much, Chennai. So we're going to take some questions from the audience now, and our colleagues at TJN are posting some in our chat for us now. So I encourage audience members to pass on your questions, type in your questions to whichever of the panelists or all of them, and I will pass them on. But while we're waiting for a couple more questions to filter through from the audience, I have a question actually for all of you. I came prepared. And actually, Chennai, you provided me with the perfect segue by mentioning the IMF. So, we haven't talked that much in this discussion just now about the global level and the international level and how that affects, national fiscal policies. So it would be really interesting to hear from some or all of you. You don't have to answer if you don't feel you have anything to say on this. But it'd be really interesting to hear from all of you, like, for example, Julieta, Maria, Fernanda. It would be interesting to hear how you feel that the principles deal with this issue of the global level and the international level, and why that was felt to be important to tackle in the principles. And Chennai, it would be really interesting to have you say a little bit more about how you feel the kind of unjust institutions of global economic governance, such as the IMF, might have an effect. So who would like to go first on that question? Chennai, go ahead. Yeah, thanks, Kate. We do not have time, I think, to talk about, just how unfair the global tax system is, right? And the implications it has, particularly on developing countries. And I think, what comes to mind right now is what is on the tip of every tax person's, tongue, which is this G7 OECD conversation, right? And its lack of inclusivity and lack of understanding of developing country contexts, right? So for example, right now we've got the G7 proposing this global minimum tax of 15%. In Africa, our average corporate income tax ranges between 25 and 30, right? So already you're sort of cutting us at the knees, right? Because at the end of the day, it's what's being discussed at international level that affects, national level decisions. And this, for example, would really hinder our domestic resource mobilization efforts. And again, I spoke to the fact right at the beginning of my contribution that domestic resource mobilization is really the most sustainable way for us to pay for public services, right? Because if you're dependent on overseas development assistance, that comes with conditionalities, right? And private companies, they have a profit-centered motivation. So really, for us to truly be able to achieve, a society where you're able to provide public sectors, and in the best case, right, free. You need to be able to capacitate states, right? And so decisions that are being made at the international level right now are impeding on state sovereignty to be able to do that. So my very short answer to a very, very complicated question, but thanks for that, Kate. Very, very concisely done. Well done, Chennai. Maria, Fernanda, or Julieta, anything that you would like to add on this question of the policies and the institutions at the national level and how they impact on the national level and how the principles tried to deal with that issue? Julieta se anima. Julieta se anima. Perdón. Bueno, puedo intentar un poco pensando en... Creo que esta pregunta me llevó más a reflexionar sobre lo que comentaba Fernanda de la dificultad de que los principios sean aplicados por los gobiernos. A nosotros nos pasa algo similar con, obviamente, el FMI en general no se siente sujeto obligado de cumplir los derechos humanos en cuanto a las condicionalidades que impone con sus préstamos, pero sí creo que hay un movimiento interesante. En Argentina hay un juicio popular
o un foro popular contra la deuda contraída por el FMI, está judicializado incluso por acceso a información pública vinculada con el préstamo último que se contrayó en nuestro país. Creo que tenemos un desafío inmenso ahí porque las instituciones financieras se hagan cargo también de que están obligadas, así como los estados, a cumplir los derechos humanos, pero que son los estados quienes también a la hora de tomar este tipo de préstamos tienen que tener en cuenta todas las restricciones que se les imponen y cómo afectan en la garantía de los derechos. No tengo mucho más que eso, creo, para sumar. No, that's perfect. Thank you, Julieta. Sí. María Fernanda, you want to say Sí, something? solamente una pequeña reflexión. Pues yo creo que en el caso de Argentina y posiblemente algunos lugares de África, esa relación con el Fondo Monetario Internacional es mucho más conflictiva que como ha sido en el caso de Colombia. Pero creo que en buena parte de América Latina ha pasado, y eso está bien documentado, que en momentos de crisis, en momentos complicados, es cuando las condicionalidades, llámenlas como las llamen, porque cada vez le ponen nuevos nombres, pero las condicionalidades de los préstamos del Fondo Monetario Internacional y de otras organizaciones internacionales están muy enfocados a políticas fiscales de austeridad y sobre todo políticas tributarias regresivas, ¿sí? Eso no es digamos que no es sorpresa pues para ninguno de nosotros. Todos sabemos que siempre ha pasado así. En el caso de, yo he oído que en África en este momento, bueno, Chennai nos podrá decir un poco mejor, que en este momento están poniendo ese tipo de condicionalidades. Yo todavía no he oído mucho para el caso de América Latina, aunque sí hay evidencia de que, y hay informes que sacan estas organizaciones donde para el caso colombiano decían que subir el IVA estaba bien, ¿sí? Que lo apoyaban pues y no tenía ningún problema con eso. Eso nos lleva también a pensar en el problema pues de no tener precisamente unas herramientas para definir cuándo una política fiscal es apropiada y cuándo no. Y eso hace más llamativo ahora, en este momento, la existencia de los principios y directrices, porque con eso uno podría decir, mira, no, aquí, por ejemplo, en Colombia, muchas organizaciones internacionales pidieron bajar el umbral del que se empieza a pagar impuesto a la renta personal, incluso a clase media que está muy empobrecida en Colombia, y dijeron, háganlo porque eso es progresivo. Y si uno lo ve en datos, puede que sea progresivo, puede que incluso ayude a reducir la desigualdad, pero es altamente injusto y va en contra de los derechos. Entonces, yo creo que se hace muy evidente la importancia de este documento que se lanzó hace unos meses para tener unos lentes cómo observar estas propuestas del Fondo Monetario Internacional, porque en este momento no las tenemos. O sea, sabemos que es algo injusto, pero no sabemos explicarlo por qué. Ahora sí podríamos decir por qué, mira, porque eso va en contra de este principio de derechos humanos, porque eso va en contra de este tratado, porque es un argumento muy fuerte, mucho más fuerte de lo que tenemos ahora. Yes, thank you, Maria Fernanda. Yeah, and for those of you in the audience who haven't seen the principles, they do deal directly with this issue. And they talk about how the human rights obligations of international assistance and cooperation, should apply to international actors like international financial institutions, and how the extraterritorial obligations of, for example, global North countries that hold the power in many of those institutions should come into play. So there's a question from the audience about debt, which is being posed to Chennai. So the question is from UN Grant, and it's about, so regarding Chennai's hugely important points about debt, which creditors are enforcing debts and in what way, which are renegotiating. And he raises African port facilities specifically. I don't know if you feel qualified to talk to that the specific issue of ports, Chennai, but be interesting to hear you talk a little bit more about the debt situation that you mentioned earlier. Thanks. Yeah, sure. No, thanks, Kate. So I can't speak specifically to the port case, but I think particularly within the African context, one of the things that you'll notice is that over time, African countries started to go to private lenders, private creditors for
debt. And so I can speak again to sort of the Zambian context, where a significant majority, almost 50% of Zambia's debt was to private creditors. And unlike sort of the IMF, multilateral institutions, with private creditors, there's almost no negotiating, right? So with private creditors, you have to make a payment. I mean, we saw different initiatives right at the beginning of the COVID crisis, where they were trying to delay certain debt payments. We weren't in full agreement with that, because we sort of felt that with COVID, there were going to be post-COVID effects, right? So rather cancel it rather than delay it. But there was a sort of mechanism there where there was some sort of support that could be given to African countries to address, or at least try and mitigate, the negative impacts of debt. But because when you take a look at the debt portfolio of many African countries, and it being owed to private creditors and private lenders, I know that at some point there was an initiative to try to get private creditors and lenders to come together and recognize that it actually would be in their best interest, to kind of halt debt servicing. But that didn't really come to fruition, despite, I know, support from like the IMF. So those particularly, I would say, were the ones that were, sort of enforcing the need for debt payments, and found countries who, even with the little money they had, trying to ensure that they met those obligations. And as such, so we saw the suffering of many social sectors. Thank you, Chennai. So we're going to wrap up in a few minutes. If there are any last minute questions from the audience, feel free to post them, and I'll try and get them to the participants in time, but we only have 4 minutes left. So I am going to kind of say a couple of closing words, and then I'm going to pass to the panel for kind of 1 minute of final reflections. I'd be in those final reflections, just to give you a little bit of warning, for Maria Fernanda and Julieta, I'd be particularly interested for you to share kind of one, I mean, you already have a little bit, for you both to share kind of one example of something that you changed your mind on, or that in the process of elaboration of the principles, what's one thing that you changed your way of thinking on about fiscal policy or about human rights during the process. I mean, I'm especially interested, as Maria Fernanda's background as an economist and Julieta is a human rights lawyer. So I'm interested to hear how the process of being involved in the principles has changed their thinking of one particular issue. So yes, I'll say a few words of closing and then hand over to the panelists for 1 more minute each. So just as a closing thing, I wanted to thank TJN, obviously. I also want to acknowledge and thank all the members of the Initiative for Human Rights and Fiscal Policy. I said all of their names before: Así, CELS, Fernanda, de Justicia, Enesky, the Red de Justicia Fiscal, and all the expert committee, Maria Fernanda's colleagues on the expert committee. TJN also wanted me to share that there'll be, when we do close, there'll be a 15-minute break before the next session, which is on tax justice and rights instruments, national and regional approaches. And actually, I imagine there might be some more discussion of the principles in that session, as one of the other initiative members, Alejandro from De Justicia, is speaking in that event. So 1 minute of closing reflections from each of the panelists, please. Does someone want to volunteer to go first? Otherwise, I'll pick on someone. Julieta? ¿Les parece empiezo? Sí. Bueno, creo que un poco desde mi mirada y también desde así, hubo un cambio, una decisión institucional interesante a partir de haber trabajado en la elaboración de estos principios y en conjunto con otras organizaciones de la región que trabajan temas de justicia fiscal, pero desde mi punto de vista creo que reforcé o cambié mi forma de ver en cuanto a lo imprescindible de que el movimiento de derechos humanos se meta, se apropie, se haga cargo de que si no cambiamos las narrativas y nos metemos de lleno a reformar y a pedir reformas fiscales más justas,
va a ser muy difícil avanzar en todos los compromisos de derechos humanos que los estados han asumido hace tanto tiempo, en revertir sobre todo la forma y la desigualdad en la que vivimos en la mayoría de nuestros países. Y cuando decía que ASIC tomó una decisión institucional en línea con esta mirada, es que creamos hace muy poquito un programa de justicia fiscal que dejó de ser como la herramienta transversal de análisis presupuestario, lo único que hacemos desde el programa, para convertirse en algo más sustancial, en revisar a fondo, no sé, la forma en que recauda el Estado, forma en que invierte atravesada por una mirada de derechos humanos de forma más estructural y no solo para hacer aportes a las diferentes agendas. Eso es lo que me dispara tu pregunta, Kate. Gracias, Julieta. María Fernanda. Bueno, Kate, bueno, como lo dije al principio, para mí fue un cambio completamente de pensamiento. Yo consideraba que las políticas fiscales eran a completa disposición de los gobiernos, ¿sí? Que los gobiernos decidían cómo era su política y cómo era su política fiscal y que nadie los obligaba absolutamente nada ni les ponía ningún requerimiento. Incluso aquí en Colombia hay la Constitución habla algunas cosas de cómo debería ser la política fiscal, da unos principios de política tributaria que, como sabemos, no los cumple nadie, ¿sí? No hay, nosotros hicimos una demanda con varios economistas y abogados también y gente pues de aquí de Colombia, donde dijimos, mire, la Constitución nuestra dice que la política tributaria debe ser progresiva y no lo es. Entonces, todas las leyes fiscales en este país no tienen validez y tenemos que hacer un nuevo pacto fiscal. Eso la Corte Constitucional lo leyó, lo vio y dijo muy bonito, pero no, o sea, nosotros no hablamos sobre estos temas, porque todavía pasa eso, que los abogados y los jueces no hablan sobre esos temas y como que sobre eso no se pronuncian. Incluso parte de nuestro trabajo ha sido poner pequeñas demandas para que se pronuncien sobre cosas como, bueno, diga qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Bueno, entonces yo eso lo conocía un poco. Yo conocía un poco que había algo constitucional que imponía a los estados como unas disposiciones de cómo debían ser las políticas fiscales, pero yo no sabía que esto era más grande que eso. Yo no sabía que era a nivel internacional, a nivel de derechos humanos, de tratados internacionales y que esto aplicaba no solamente para Colombia, sino para todos los países del mundo y sobre todo de América Latina en estos principios y directrices que están enfocados en América Latina. Entonces, para mí, pues eso fue un cambio radical. Me cambió la forma de mirar el tema. Estoy mirando con óptica de derechos humanos, que no los manejo súper bien, pero que algo estaba aprendiendo. Ver todas las cosas con esta óptica. Gracias, María Fernanda. Y ha sido pues un cambio radical. O sea, a mí me cambió, yo creo que para siempre, esta forma de ver la política fiscal. That's great. Thank you, María Fernanda. Chennai, very quickly, please. Sorry. No, I think I just want to thank you so much for the work you put into developing these principles. Like I said, I think I can see that a lot of hard work went into sort of bringing the two different minds together. Like I mentioned earlier, it really resonates within the African context. And although I don't speak on behalf of my Asian colleagues, I suspect that they would resonate as well. So just on my part and our part as TGNA, we definitely will, I think, spend more time looking at these principles and see the extent to which we could even potentially, employ some of them. But thank you so much for the work that you've put into them. And Kate, thanks for the invitation to be a part of this panel. Thanks so much, Chennai. So yeah, all of you in the audience, if you want to find out more about the initiative and the principles themselves, you can find the initiative on Twitter at xperts, and the website is derechospoliticafiscal.org, and it's in English too. You'll be pleased to hear some of you. So yeah, thank you so much to all the wonderful panelists, and see you all back here in 15 minutes for the next session.